introduce benar ki mo na se. Itu mo ko na se gele. Ji so Kristo ki de surguti jamone dagi se. Ji so ko se moi prab ni ngi madat ko mo ek patay ni bo ko se. The person of the Holy Spirit. Itu mo to pavitra atma se. Bible ni ko ase kitya atma na likhina se he bina likhina se. Thai bina likhina se. Matlab atma to mano ek se. The Holy Spirit is a person. Atma to mano se gele you can have a relationship with the Holy Spirit. Pavitra atma to mano ek se gele dai kudabi ko pare. Ito mo ni Bible ni likhe do not grieve the Holy Spirit. आत्मा की मन तो खोली ना देवी कुछ है आत्मा तो किसी का मन तो खोई जाए अपनी बड़ा पाप कम कर देते हैं लीथरा कम कर देते हैं आत्मा मन तो खोई जाए आत्मा की मन तो खोली ना देवी कुछ है do not grieve the Holy Spirit has emotions आत्मा तो emotions में ऐसे विचार that means he could feel and I want to tell you you can have the best relationship with the Holy Spirit and I tell you the Holy Spirit will reveal the love of the Father in your heart. Pavitra atma kitya ahi jab apni naam pade first ever revelation anano Ishwar la moram chane boli dei. Hallelujah. Praise the Lord. Ishwar la atma se koina apni gussa bugena lagine gussa bhi apni Ishwar la atma experience karana lage. Kele pavitra atma kitya ahi jaye Jisu Christ la ki huise taibra atma barhe apni revelation bani boli ase. Kile Ishwar brother chalande atma to hiti na jaise और वे तो promise को रखी है Hallelujah Praise the Lord मान तुझे देखना से अपने में आत्मा अंदर लगना चाहिए मना से John chapter 16 verse 5 But now I go away to him who has sent me and none of you ask me where are you going But because I have said these things to you, sorrow has filled your heart. Jesus Christ Prabhu se, moi chaya se, moi chapuri samay kumjise. Boli me Ishwar Prabhu kun Prabhu moi ke apni kan kun chaya se butya nahi lo. Boli me moi chaya se ko apni kan mon to kuise koi na se. Jesus Christ ki je chapuri time kumjise, disciples ka ni tay kuise moi chaya chapuri samay ahi se de. Itu time de. Disciples ka na mon to kuisi bana se sorrow filled your heart kile tayo na samay ne Ishwar la followers ka mo manubra oh dai din county dulubuli bisar la samay lagi siya Jesus Christ to tayo na leader ka lagi siya mo na leader Ishwar jani mo kini ga ho mon to kuisi lagi siya ami kan kunti siya mo kini ga gure mo mon to kuisi lagi siya bali Ishwar ko siya Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. Moi chalo apni kan nimidi lap ase. Apni kan advantage nimidi moi chaya ase. Kile moi chalo jidi atma to patay de ko siya. Hallelujah. Praise the Lord. Ishwar Prabhu to apni kan lot hotay de ko nori ko moi. Bali moi chaya na pavitra atma to patay de ko siya. Aru ki hoise tayo to apni lot hotay Praise the Lord. Hallelujah. Jesus Christ dunia di dalam ande ekta jaga di lagi se. Lebih kita pavitra atma hai se sok jaga di takibo para atma ho jaise. Atma to apni lo uttai lagi ho se. Even when you are alone, even when you are in pain, in sorrow, in grief, He's there to comfort you. Apni ki comfort ko bole atma to apni lo uttai din takibo ho se. Praise the Lord. Hallelujah. अपनी लगा साथी सलिनी ना लगा देवे अपनी लगा हस्बैंड अपनी लगा वाइफ ना लगा देवे अपने एक ना मन तो देवे आत्मा राग देवे आईना मदद करोगे आत्मा दिखना से He will never leave you nor forsake you पवित्र आत्मा तो अपने नोट होने लगे होगे अपनी ट्विंसम जब मुंह चुन जब दिमाग को हिमा दे लगे अपनी को चाहे आत्मा तो अपने नोट तक बोले ऐसे Praise the Lord Hallelujah The Holy Spirit is a comforter Mundu ko na naging comfort niya mo sa kuya. The Holy Spirit is a counselor. Tayo ng counselor bahal mo na atma siyo. Apni na puja kami shikay ni muli laka, puchay ni muli laka. Apni counseling bahal mo na doa
Atma's name. Praise the Lord. Hallelujah. The Holy Spirit is your advocate. Apni laga advocate to Pavitra Atma se kusho. Amen. Isu kushe, I will send you another helper. Pavitra Atma la apni ki madad karo li patai di chide. Achi madad kura madad to dugi na chami. Ikla bra dunya to na chitiyo. Mangsu bra mangsu laga kamdo na baryo. Ulibi Atma laga pray apni laga life chidi na chamo yasay. Kili achirti mo Atma laga tuda ko yasay. Revival to Pavitra Atma laga natakine kutum no hoyo. Kili revival ado Atma laga move pare anito. Atma laga kam pare revival lola uli dito. Praise the Lord. Hallelujah. Aming mga team say, but you are not in the flesh, but in the spirit. Apni itil magsuli no hoy. Ulibi apni Atma dia se kushe. Yadi Atma di huli no apni Pavitra Atma baptism lola bulagi. Hallelujah. Praise the Lord. John the Baptist. Kon bra Jordan River di baptism di lagi siya. Dai kita baptism di lagi siya. Dai bra di ka siya. I baptize you with water unto repentance. Muy apni kan ki baptism panini dia do repentance ni media siya. Mon kura ko ni media siya. But there is one that is coming after me. Ek chuna hiya siya. Muy na bichide. Dai bra ka sandal do muy pukimonora na ka ektasyo. Dai do muy lo pishita mora siya. Dai kitya ahimo, dai brother apni Pavitra Atma aru chui di baptism di bukisyo. Hallelujah. Praise the Lord. Apni pani baptism do bukisyo, kulibi Atma baptism do loina lagi. Lobo lagi de. Jesus will baptize you in the Holy Spirit and with fire. Hallelujah. Praise the Lord. Itu morning Atma di dalam manukat chupchap tagi monoreno. Kini chui bugi nasido. Hallelujah. Chui do chui nasido. Hallelujah. Itu naga chui tigi di boleh siya. Kini temptation na pareho. Itu cila pila monoreno kena lagi po. Ay bina. Nagkaya ka nabi kusiwa lagi po pareho. Isur naga kam na chui kusiwa lagi po pareho siya. Praise the Lord. Hallelujah. Tuwing tapak ni mide. Isura chui namagina na sa mide. Ay aji surra chui aro Atma ni baptism di ulo mona sa. Isur kam grado manu alak kam rai. Kuno wala isura Atma hanan de shilai gina kiri gina kandi ko pare. Kuno wala jump gina dance ko pare. Kuno wala hang signo la mo pare. But in whatever ways God wants to manifest in your life, let Him manifest in your life. Mano yung talaga experience niya sabi yung apni isuro connect ko na isuro kini ka chuli mo na sa hindi ka chuli di binahan sa ate. Kuno mo to chup-chup tagi na isuro na para feel rich ayo. Kuno mo to nakiri na hang si tagi na isuro na para feel rich ayo. Abi na mano lang experience niya sabi. Yadi bishicho na ginang sa. Mano kondo hindi ka kuya mo kili hindi ka kuya na mon di ba na mura ay na kuya sa. Mano lang experience niya sabi kasi. Apni lang experience ala ko mo. Moyo sapna di sura anointing do dia do. Morning ukuli dante. Divine unction do dia service. Unction do na chani lagi sito moy vocabulary do. Tu kolina fonte sa sire anointing as do unction means anointing. Utu din bra anointing overflow bra do anak tagi sio. Abena anointing ha do tindagi sa pasay. Ekta do apni lang personal prayer meditation. Ekta do hat lehin ko na prano para sa may ekta do isur bra tayo lang move tala sa may ab nila mo pore anointing pass on ko na taga kiti ba na chana wait tagi ulibi anointing to buki na tagi chay ay bina isur bra kiti ka na sa ito na jawa mi ka abe ani kilu gina na nai isur bra kiti si ito yung nga niti na jawa sa ulibi buisa lo ko prabita projekta sa oh, thun ba din ako pig na mga lagdasyo. Ito lagi na sabi na, praise the Lord! Hallelujah! Pavitra Atma sa mga nakamun. Isu nakamun para po tayo siya. Kushi siya. 2012, April 22nd na day. May pranam puri na lagi siya. Last night of the revival. Akini siya gina, kneel down na pranam kasi, Sir, I want to encounter you. Ab naging encounter ko rin mo dyan sa gina.
my heart's desire was to know God deep down in my heart. 오두라티 수라가 앞방문으로 아야도 마노 속 브라더도 브라마노 속 그도 우리나 자시 모이나가 prayer 그도 나오이 모이도 나자니로 브라더나 그레세 브라더나 그레세 모이나 자니 kita sense tiyan church manon 속 보이나 모이기 브라더나 그도 모이로 기나서 missionary 다 해나 도리나 이소르 अपनी ना आत्मा को अच्छाने में दे धन्यवाद ऐसे में ना मोए की प्रार्थना में लगे शो when I was young मोए ना मुंडू गुस्सा पर पड़ता लगे शे अब माँ पर क्या बोली भी पापा पर क्या बोली भी दादा का बोली भी गुस्सा I was filled with wrath बोली भी किया आत्मा दाश विषय that was the night मोए ना दादा लोग स्कूटर डी बुई ना मोए कोड़ी जा याद है ऐसे पूरा ना स्कूल एक तादे हंसी ना जाता मोए ऐसे हो किले ईश्वर ना मोरों पोर्टा हुई जाता मोए रखी ना बड़ी ना किसी मोए ना दादा लगा पिछले बुकी ना आत्मा पोर्टा से वो तो दिन बड़ा गुस्सा लगा तो मोरों बड़ा पकड़ी बोली शिव से Hallelujah, praise the Lord. अपनी लगा life, अपनी लगा मन, पंगी की ना लगा restore कर बोली तो आत्मा लगा कामस्ते God wants to restore your heart tonight. He wants to heal your broken heart tonight. And the Holy Spirit will mend your broken hearts. Mon pangina na gabi, isura pa na hindi mo nila atma ina kapag mo jese. Hallelujah. Praise the Lord. Atma to kun nimidi na kaya sa ikuli. Papito atma to. Every believer needs the baptism of the Holy Spirit. Biswasi mo to sok atma to lagi. Hallelujah. Praise the Lord. Kundi lagi ase, even in your workplace, even in your office, even in schools and colleges, not only in the church. Church Illinois, missionary Illinois, pastor Illinois, everybody, every one of us need the Holy Spirit. Apni laga gori bhi lagi ase. Apni laga personal life, ikla laga nabi atma to lagi ase. Hallelujah. Every one of us need the Holy Spirit. You might be so young today. Chuttu humubore. Pura puri humubore. You need it. Abhi bhi lage. Ami ko nito Bible verse ito pura puri muna say. Romans chapter 8, verse 9. Yati ko gina say. But you are not in the flesh, but in the Spirit. If indeed the Spirit of God dwells in you. ईश्वर लगा आत्मा तो अपने लोगों तक ले अपने आत्मा दे ऐसे कुछ है नहीं next line ये कुछ है now if anyone does not have the Spirit of God he is not his ईश्वर लगा आत्मा तो ना तकिले ईश्वर लगा मोह कुछ नहीं Hallelujah. You need the Holy Spirit. You need the Spirit of God. I need the Holy Spirit. Maybe you are here tonight kuno mo to yung hina naging worry last revival day previous revival day, alak revival day, अपनी ईश्वर की encounter को जाने ना लगे पड़े, आत्मा receive को जाने ना लगे पड़े, but you might have tried. You need to be refilled. कुम जो हुई जाए किसी लगे, refilling लगे ऐसे, praise the Lord, hallelujah. आत्मा भी कुमती हुई जाए दे, refilling कुल लगे ऐसे, ईश्वर में कितने दबा दियो. Bible ने लिखी ना से John chapter 16 verse 8. And when he has come, he will convict the world of sin. Babi ro atma kitya ai jai. First thing na lang kam do, manula ka mundi, dunya ni bap ase ko na conviction na negosyo. Apni lang mundi, ito kaldiya se, ito piya se, ito pap kamase ko na chale pulit dia to atma na kamase ko siya. And if you are sitting here tonight, apni lang mundi, oh ito to kaldiya se, muy puri na ahado. Muy kundo kuri na kishi ito to kaldiya se ko na conviction lui na bukina na gilay isura ka atma kam prasyo siya dito. And of righteousness sapa wala ka conviction bi atma kaya negosyo. Manu bishi ni ka pwede. Ay gina pratna kuri ko. Maaf mangi ko isura ko. Chabi si dibi. Aro isura maaf tishi na diya na yun. Muy siya na wana yun. Muy sapa siya na wana yun. Bishi ni ka na gina. Uli na. Apni righteous wish ko na conviction na ni atma prahayap nagiko.
abnila monde hina, abnila dimang hina, abni bab mamasade, isura maftia na ide, abnido do kumturi do puginas de, Satan bra, he will remind of your sins. Confess pray na nagala papi or remind pray na Satan bra. Satan lang ang tilos. Alim isur lakat magamdo, isur forgive gredia, isur bra pagi righteous panay dia, conviction na nila at malaka masibusyo. Hallelujah. Praise the Lord. How many of you believe that you are forgiven, that you are righteous in the sight of God? Apni sa po siya, mo isu pa mafti siya, mo isu ki biswas pro siya, mo isa pa siya, righteous as ki man biswas siya. The Holy Spirit will help you to have faith in that. Praise the Lord. Hallelujah.